October 10th. Well then, let's go look for the next scene. Ah, there's one. In the Tosaka residence. よし、こんなところか。I've been muttering the same thing the whole time I was brewing tea in the kitchen. I hate to admit it, but I fear to make tea that has satisfied her. 今日はあいつもやる気だからな。I heard it's something about clothing. Since she was on her trip, she didn't get a chance to replace her plain clothes, and we are now in the midst of an uproar that left her closet looking like a tornado had ripped through it. Nothing at all like a man such as myself, who's perfectly content to just exchange the top and bottom drawers in the wardrobe and call it a day. ま、あれだけは俺も付き合うわけにはいかないからな。If I insist on helping, I will only be greeted by an overcast of Gandre shots. And so I was staying downstairs, attempting to stare down one of her textbooks, awaiting further instructions. Now that she has just called me up, I've brewed some tea to bring with me. 登坂、入るぞ。いいわよ。疲れちゃった。はい、ご苦労様でした。やっぱり労働の後の一服はありがたいわよね。Tosaka accepts the cup and presses her lips to the rim. Looks like she simply couldn't wait for her red tea any longer. Before I am awarded a score on the tea, I noticed the clothes on Tosaka's bed. It's rather unfamiliar and foreign looking. A black dress with a matching white apron. Just like... メイドの服みたいだ。みたいだじゃなくて、ズバリ使用人のお色せよ。なんで私のところに入ってたんだか。Tosaka looks over at the dress and she sips her tea. Servants. That's right. She does live alone here now, but... いたのか？登坂の家にメイドって。お父様の頃はね。私が中学に入る頃までずっと勤めた家政婦さんも実家に帰っちゃって。この色せもその時に処分したと思ったんだけど、ひょっこり出てきたの。せっかく見つけたけど、どうしようかと思ってね。どうしようかって。着るのか？ What else is there to do with clothes? エミヤくんってそういう好みなんだ。なんでそんな話になるんだよ。服なら着るしかないだろ。飾っておいてどうするんだ。どうだか。イリアスフィールのメイドたちに違和感たっぷりの目を向けてたの。あれはホムンクルスだったからじゃなくて、あのメイド服が気に入らなかったからじゃないの？ That's a pretty evil grin she has. I'm only impressed by how complete it is, down to perfectly white clothing and a maid's headpiece. なら、お前が着るのかよ、登坂。冗談でしょう。登坂の当主である私がどうして使用人の服を着なきゃいけないってのよ。I've made her angry. Seems like her stubborn pride is what's stopping her. My personal opinion is that as long as it fits, nothing else matters. でも、そうね。服は着せてこそ花だし。どうせならセイバーに着せてみたいかな。なんとなく。セイバーにか。それもまた。Oh, can't really say whether it would match her or not. That looks pretty good. どこを見ているのです、お坊ちゃま。No, she'd get pissed way more than Tosaka. What are Shiro and Tarin making me wear? She'd yell. However, that's... サーバントだからメイドサーバントと。ちょっとベタだから言わないようにしてたけど、予想通り言ってくれて安心したわ。Just as she expected.
She's sitting there clutching her knees, but I forge ahead and boldly voice my opinion on the other suitable candidate for the maid uniform. 遠坂が着ないのならさくらとか。おかえりなさいませ、ご主人様。What's with the exasperated look? Just as I expect her to give me the "You dare make my sister wear that? What in the world are you thinking, you moron of a senpai with no sense of integrity?" spiel. あの子だったら喜んできそうね。それで白旦那様とか危ないわね。これはさくらには見せちゃいけないわ。The good-for-nothing big sister mumbles to herself in a low voice. 旦那様ってなんだそれ。さくらがそんなことするわけないだろ。ああ、聞こえちゃったいいけど。じゃあ次、さくらがダメならライダーだ。気性といい外見といい、すごく似合う気がする。申し分なさすぎて怖いわね。それもまた。Steadfast and selfless, Ryder is an ideal match as her master Sakura's personal servant. 旦那様、お仕事の時間です。 Seeing as Ryder isn't into fashion, she wouldn't think anything when she sees the maid dress. She'd very likely just put it on. でもライダーもああ見えて火遊び好きでシチュエーション的にさっきからお前のつぶやきが全く理解できないんだが、それはともかく、あと似合うと言ったらTosaka suddenly bursts with laughter. Looks like we both have the same person in mind, but her reaction is the complete opposite of mine. 傑作よそれ。藤村先生は大喜びかもね。きっとそのまま学校に出てくるわ。それでなぜ先生がメイド服なのかエミヤくんが一生懸命説明するのよ。 She seems to be looking forward to it. Even so, I was just thinking the same thing. 一瞬でもいいと思った俺がバカだった。これは藤姉には絶対禁止だ。ええ、私も学校でそんな藤村先生に会ったら困るわ。腹筋疲れるし。けどこれでいろいろ遊べそうなことは確かね。 Tosaka picks up the maid outfit on her bed. She'll probably just put it away for now. But I can't really get it out of my mind now that I've seen it. なんだよ、遠坂。やっぱり私が着てるのを見たい？ごきげんよう、ご主人様。It's not that I don't want to see it. It's just that I don't want to demand it too loudly. On top of that, even if my wish comes true, there's no telling how much I'd have to compensate for it. でもまあそれでも見たいかな。えらいえらい。正直者のエミヤくんにはいつかご褒美をあげましょうっと。The closet shuts with a clank and the maid dress disappears into the darkness just like that. Ah, goodbye, another miracle yet to be realized. さあ、これでおしまいっと。ご苦労様でしただ。そうだ。下で読んでたテキストでわからないところがあったんだ。あら、そう。時間もあるから教えてあげるわよ。こっちに持ってきなさい。サンキュー、遠坂。じゃあいつもの指導よろしくお願いします。Okay, let's call it a day. Skip final night. Go to school.
お、エミヤ、聞いたか？ A familiar voice calls me to a stop outside the third-year classrooms. Mitsuzuri and Tosaka. Their beauty makes the pair of them the pride of Homurahara. It's said that these two are close, though it's thought to be too unreal to be true by some. おはよう、三つ釣りに遠坂。おはよう、エミヤくん。こいつようやく帰ってきたんだって。聞いた？ Mitsuzuri says, pointing at Tosaka. I reply with a nod. Of course I had. We are practically housemates as it is. そう、私も洋行帰りってこと。この時期に英国旅行なんだってな。まったく学校をサボって海外旅行と決め込むなんて優等生のくせにどうしたもんだか。Mitsuzuri must be really jealous for her to sigh over Tosaka's trip like that. If I didn't know all the details myself, I'd think that too. で、どこ行ったんだ？ロンドン、ウェールズやネスコとかも？残念ながらほとんど観光はなかったわよ。ほら、私も来年からいろいろあるじゃない？ Oh yeah, that's right. Tosaka's trip was officially supposed to be a precursor to her studying abroad there. ああ、なるほど。今のうちに下宿選びってこと？それもあるし、前もって整えておきたいことが多くて。それに、自分が住む環境に早めに慣れ親しんでおかないとね。She may be headed there on a scholarship, but it's still important to lay the necessary groundwork ahead of time. もうあっちの学校の推薦取ってるんだよな。羨ましいね、優等生は。綾子だって楽勝じゃない。この前の実力テストもさすが三辻様って思ったわよ。それでもあんたより下じゃない。まったくもう。どう思うこの優等生様を、エミヤ。いや、俺は全然ダメだったぞ。エミヤはぼんやりしすぎだって。ダメすぎるとマトウと一緒に卒業する羽目になるぞ。あら、エミヤくんはそれでもまんざらじゃないって顔してるわよ。Tosaka continues making fun of me. Still, I'm not so much of a slacker that I'd have to repeat a year like she's implying. まあ、エミヤくんはね、いざとなれば私が面倒見てあげるわよ。エミヤに家庭教師するとか？それどころか、卒業後の進路先まで探してあげたりもできるわよ。Whoa, she brought that up in front of Mitsuzuri. If it were Issei, news like that would have been a critical hit from which she'd probably never recover. The way she's eyeing me now suggests that she expects an explanation. あ、いや、ほら、家事手伝いとか。エミヤくんも留学とかしてみる気分になってるかもね。それにルームシェアすれば家賃は安く済むじゃない。おお、いいのかそれ、遠坂ってば。She meant living together while studying abroad. Or no, she just said we'd be roommates. It's true that should we both go abroad, our finances will not allow us to live separately. エミヤが留学してどうするんだ？っていうか、大丈夫なのか？こいつ連れてって。異界でも異教でも3ヶ月も放り込まれれば人間どこだってなれるわよ。それにエミヤくんは別れたくないから追ってくるって言ってたりして。Who is that embarrassing imitation supposed to be of? After frantically scanning the hallway in case there's someone else here who could overhear her, I'm preparing to retort by asking her just when and where I said that, when. へえ、エミヤってもっとサバサバしてるのかと思ったんだけどさ。十分にクールでドライさ。いや、遠坂にはね、なんだ、あれだ、エミヤ。Mitsuzuri vigorously slaps me on the back. And finally, after heaving a great sigh, makes the following pronouncement. その息で追えば、エミヤでもなんとか背中ぐらいはこの女を捕まえられるかもしれない。あら、そういう綾子だって男の子が追いかけるのは大変そうじゃない？うるさい。っていうか、それで思い出した。エミヤを連れて行くのはちょっと待ちなさい。
こいつとはまだ勝負がついてない。もう一回社で白黒。時間だぞ2人とも。あと三つ釣り、それはまた別の機会にな。また逃げられた。登坂、土産話はまた後で。いろいろあるわよ。じゃあごきげんよう、エミヤくん。 The girls' battalion makes a rather hasty exit. Well then, I'd better get to class. Rin on the rooftop. It's the afternoon break, which means time for lunch. Empty-handed as usual, I, who did not bring a lunchbox, am now faced with infinite possibilities. まあ学食が定番だよな。Or I could get fancy and rather than go to a convenience store, run to the Mount Miyama shopping district to buy something, go to Shinto to eat, and come back sometime before 5th period. According to Goto-kun, it's a rash choice that leaves you unsure as to whether you're going to eat lunch or go on a time trial. It is also said that there are those who completely forget about school and end up playing around Shinto. そりゃそうだ。シントまで行ってまた学校に戻るっていうのもな。何がそうなんですか、先輩。いや、シントまで昼食をしに行って帰ってくるってこと。無茶です、ダメです。やめてください、先輩。いえ、そんな無理をしなくても大丈夫。ちゃんと先輩の分もありますから。ああ、さくらか。いや、今のは言葉のあやでだな。Here she is. As I turn around, I see Sakura holding a cloth-wrapped container in her hands. Sakura. Could it be that she's planning to go flower viewing and skip school in the process? よかった。先輩がそんな無理をするんじゃないかと心配でした。無理って言うならそっち。いや、いい。さくら、それ弁当か？ As I point at it, Sakura nods happily. Yeah, there's certainly more than enough in there. Is that what she was working so hard on this morning? はい。先輩と一緒にお昼にしようと思いまして。ちょうどよかった。俺も昼がなかったから。で、3段で2人分？実は東坂先輩も一緒にと思いまして。I see. That's why there are 3. わかった。東坂呼んでくる。大丈夫です、先輩。もう東坂先輩は屋上で待ってますから。手際がいいな。あ、でも弓道部とかいいのか？ Since Sakura is the captain of the archery club now, it seems she usually has lunch at the range. 今日の昼はオフってみんなに言ってあります。ですので心配なく屋上に行きましょう。姉さん、お待たせしましたか？ Away from the public eye, Sakura's way of addressing Tosaka changes. Tosaka is waiting for us on the rooftop with the usual expression on her face. The kind of face that would send her classmates running away in tears. いいえ、全然。それよりちゃんとエミヤくんを捕まえてきたのね。さくらの弁当を断れるか。おまけに昼飯は持ち合わせがなかったんだし。私もよ。せっかくさくらが作ってくれたんだからご相伴に預からないと。そうですね。姉さんと先輩にご馳走するために頑張りました。Sakura happily sets about opening the 3 stacked boxes and displaying the food inside. Those boxes look like something you'd serve a New Year's feast in, but inside were an array of onigiri accompanied by a colorful assortment of sides. The festive red and white of the fish cakes is dazzling to the eyes. After taking up our chopsticks and saucers, we surround the lunchbox. へえ、大したものね、さくらも。朝のあの間にこれだけ作ってたんだ。昨日の夜から
いろいろ準備してましたから。3人分って決めてれば逆に1人分だけ作るより面白いですよ。 Hands clasped in front of us, we bow in thanks for the meal. Being on the rooftop in fall with lunch spread out around us almost makes it look like we're on a picnic. When I take a bite of the nori-wrapped onigiri, a lightly seasoned, savory taste spreads through my mouth. She used konbu. Yes, a refined choice indeed. 見上げたものよね。私だったらここまでできないわ。そうですか。姉さんがお弁当作ったらすごそうなんですけど。まあ違った意味ですごいだろうけど、私自分で作って自分で食べるってことになると必要最小限のものしか用意できないのよ。別に贅沢したくないってわけでもないんだけど。Sakura and I both nod in agreement at that. You could call it a masterful level of skill in saving money, or you could call it being sloppy only where yourself is concerned. As fond as Tosaka is of extravagance, she can't bring herself to spend money on it. もう今更治る性格でもないからいいけど、そうなるとちゃんと3人のお弁当をしっかり作って用意できるさくらの着実さが羨ましくなるわね。そんなことないですよ。私は姉さんみたいに細かな気が利かないからこんなのしか用意できなくて。なんで？美味しいじゃない。かき揚げの煮浸しもいい感じで。揚げ物は翌日以降もいただき方があります。これも先輩から教わりました。She even managed to keep the side served in a broth from leaking and prevented the flavors from mixing. She did an outstanding job on this, I note to myself as I raise a slice of omelette to my mouth. The way she balanced the flavors of the soup stock and sugar is even better than when I make it. よし、今日はさくらにごちそうになったから次は私の番かな。嬉しいです。姉さんのお弁当すごく楽しみです。まああんまり期待しないでね。誰かにお弁当作るのも久しぶりだし、まあさくらやえみやくんへのお礼を兼ねてそれなりに頑張らせていただくわ。The light-hearted conversation between the two sisters continues. This is what the atmosphere between the two of them should have been like since long ago. Eating lunch together with Tosaka, the older sister, and Sakura, the younger. Talking about trivial everyday things. The bond between the two of them, torn apart 11 years ago, will never return to how it once was. But even if this peace is only a temporary salve over the old wounds and their bond frail and patchy, that doesn't change how wonderful this rare scene is.